Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Okay, here I will introduce myself. My name is Vina Amelia. I'm studying at Maritim Raja Ali Haji University. Okay, just continue. Here I will discuss about oil in the sea. The topic is what are the source of pollution, the impacts of rise, and how overcome them. The first one, I will discuss about oil wash and pollution before. One was oil. Oil wash is waste that originate from the exploration of oil production, maintenance of production facilities, storage facilities, processing, and oil storage tank of ships. Post oil is explosive, combustible, reactive, toxic, causes infection, and is corrosive. Post oil is a hazardous and toxic material or battery because of its nature. Concentration and amount can pollute and endanger the environment as well as the survival of humans and other living things. Number 2. Sea pollution. Based on PP number 19/1999, sea pollution is defined as the entry or inclusion of living creatures, substance, energy, and or other components into the marine environment by human activities so that the quality drops to the certain level that causes the marine environment is no longer in accordance with the standards, quality, and or function.
source of oil pollution in the sea. According to Pertamina, oil pollution at the sea originates from 1. Underwater oil field. 2. Tanker operation. 3. Docking. 4. Middle sea loading and unloading terminals. 5. Ballast tanks and fuel tanks. 6. Ship scrapping. 7. Tanker accident. 8. Land search. And 9. Clean up area. Bioremediation is a method of using living things to remove pollution made by humans. One method of bioremediation is in situ. The other method is ex situ, and it is done in factories. These are 4 types of contaminations that occur in water. First example of water contamination is agricultural contamination. It causes a problem when an excess of chemicals accumulates in soil and spreads around. Secondly, municipal contamination can be resolved by bioremediation. Main contamination type is E. coli. Thirdly, industrial contamination, which is a big environmental problem. This results from chemical dumping in oceans and from smoke production. Plants and animals are affected by the toxins. The last example is oil spill contaminations. As a result of leaking of oil, the oil spreads across the ocean. This mostly affects marine life and poisons it. How does it work? This is the general term for the bioremediation process. Addition of microorganisms with the contaminants creates carbon dioxide. Many physical and chemical conditions are required for the microbes to work well and with efficiency. These are some examples to the benefits of bioremediation. It reduces the amount of equipment, labor, and energy used to clean up contaminants. It poses no threats to the people at the cleanup site. It is the recommended method for removing oil stains. Bagaimana cara kerja integrated control sorbent? Pada saat terdapat tumpahan minyak di laut, maka petugas akan datang ke lokasi dengan menggunakan jalur udara atau helikopter. Setelah tiba di lokasi, sensor kamera yang ada di bawah helikopter akan aktif. Kamera akan membaca kondisi laut dan mencitrakan tumpahan minyak dalam bentuk warna-warna yang diskrit. Tujuannya agar user atau pengendali yang berada di helikopter dapat dengan mudah melakukan eksekusi pembersihan minyak. Tak lama setelah itu, bom sorbent akan diturunkan. Sistem navigasi pada sorbent yang meliputi GPS, transmitter, dan receiver akan aktif. Tidak hanya sistem navigasi, aktuator berupa propeller pada sorbent juga akan aktif. Dengan citra yang dihasilkan oleh sensor kamera, maka user akan mengendalikan sorbent untuk membuat perisai agar tumpahan minyak tidak menyebar. Lalu, bagaimana cara user mengendalikan sorbent? User menggunakan PC yang sudah terintegrasi dengan sistem agar dapat mengendalikan sorbent melalui jaringan nirkabel.
Receiver yang dipasang pada sorben akan menerima sinyal dari user dan diteruskan ke sistem. Sistem akan mengolah sinyal tersebut dan menggerakkan aktuator sebagai hasil keluaran sinyalnya. Pada saat yang bersamaan, transmitter pada sorben akan memberikan informasi keberadaan sorben melalui bantuan GPS. Dengan demikian, maka user dapat mengendalikan sorben sesuai dengan kehendaknya. Setelah membuat perisai, maka pilo sorben akan turun dan mengaktifkan sistem navigasi serta aktuator. Pilo sorben diturunkan untuk menyerap tumpahan minyak yang ada di laut. Setelah itu, user dapat mengendalikan pilo sorben secara manual maupun secara otomatis atau yang biasa disebut dengan otonom. Mirip dengan sistem kendali manual, sistem kendali otonom juga mengirim dan menerima sinyal dari sorben. Akan tetapi, pada sistem kendali otonom dibutuhkan data hidrodinamik dan kecepatan angin dari laut tersebut. Data akan diolah menggunakan algoritma untuk pembuatan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence pada sistem. Tujuannya agar sorben dapat bergerak ke arah yang tepat, yaitu daerah yang terdapat tumpahan minyak. Dengan demikian, maka penanggulangan tumpahan minyak di laut dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Examples of area polluted by oil spills. 1. Montara oil spill. 2. Oil spills in Balikpapan Bay. 3. Oil spills in Karawang. 4. Black oil spills waters in Batam, and etc.